Hello everyone. Today we are going to discuss physiology of vision. But before proceeding to physiology of vision, one should understand what is photoreceptors and the types of photoreceptors available within the eye or the specific part that is retina. તો આજે આપણે ફિઝિયોલોજી ઓફ વિઝનથી શરૂઆત કરીએ છીએ બટ એમની પહેલાં ફોટોરેસેપ્ટર શું છે એમની થોડી સ્ટડી કરશું. નેક્સ્ટ વી વિલ મૂવ ઓન ટુ ધી physiology of vision, that how exactly the image formation may occur. See, photoreceptors, they are basically receptors which receives the light or which absorbs the light. બરાબર, જે લાઇટનો જે સોર્સ જે છે એટલે કે જે પ્રકાશના જે કિરણો એટલે કે લાઇટ જે છે રાઈટ, એ લાઇટ જ્યારે આંખની અંદર એન્ટર થશે દેટ ઇઝ થ્રુ, અગાઉના આપણે એનાટોમી જોઈ ગયા છીએ, એમના પાર્ટ્સની વાત કરી છે, કયા પાર્ટમાંથી પાસ થશે, કઈ રીતે પાસ થશે, રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇન દેટ કેસીસ ઇટ મસ્ટ રીચીસ ટુ ધી રેટિના. બરાબર, રેટિના જે છે એકચ્યુઅલી એમનું કામ કેવું છે, જસ્ટ લાઇક અ કેમેરા. ત્યાં શું થતું હોય છે, while considering retina, it absorbs the light which was in light form, રાઈટ, પ્રકાશના કિરણો હતા. તો એ પ્રકાશ જે છે એટલે કે એમની જે એનર્જી જે છે કે જે લાઇટના ફોર્મની અંદર હતી એમને હવે શું કરે છે, ઇટ કન્વર્ટ્સ ઇટ ઇન ટુ ધી ઇલેક્ટ્રિકલ પોટેન્શિયલ, દેટ ઇઝ એક્શન પોટેન્શિયલ. સો ફર્ધર ઇમેજ કેન બી ફોર્મ્ડ. તો એમના માટે સ્પેસિફિક પોર્શન્સ અવેલેબલ છે, તો સ્પેસિફિક ફોટો રિસેપ્ટર્સ અવેલેબલ છે વિધિન ધી રેટિના, જેમને આપણે કહીએ છીએ ફોટો રિસેપ્ટર્સ. સો ધીઝ આર ધ સ્પેશિયલાઇઝ્ડ સેલ્સ that begins the process by which light rays are ultimately converted to nerve impulses. કે જે આપણે લાઇટના રે જે છે, રેઝ કિરણો જે છે, પ્રકાશના કિરણો, એમને આપણે નવ ઇમ્પલ્સ એટલે કે એક્શન પોટેન્શિયલની અંદર કન્વર્ટ કરીએ છીએ. There are basically two types of photoreceptors available, જે that is rods and the cones. તો આપણે એમને કહીએ છીએ રોડ અને કોન. આપણે બંનેનું હમણાં સ્ટ્રક્ચર પણ જોઈએ છીએ. રોડ્સ આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધી ડીમ લાઇટ, whereas કોન્સ આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધી બ્રાઇટર લાઇટ. એટલે કે રોડ્સ જે છે એમનું કામ ક્યારે હશે, તો કે જ્યારે લાઇટનો સોર્સ ઓછો છે એટલે કે ડીમ છે, રાઈટ. લાઇક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ મૂન લાઇટ અથવા તો ડાર્કનેસ, કે જ્યારે લાઇટનો સોર્સ ઓછો છે તો એ કેસની અંદર રોડ્સ જે છે એ વિઝન એસ્ટાબ્લિશ કરવાની અંદર મદદ કરે છે. વેરએઝ ઇન ધ કેસીસ ઓફ કોન્સ ઇટ પ્રોડ્યુસીસ કલર વિઝન. સી, રોડ્સ જે છે એ કલર વિઝન એસ્ટાબ્લિશ કરતા નથી, બિકોઝ જે તે વખતે લાઇટનો સોર્સ ઓછો હોય છે. એમના કારણે આપણને ચિત્ર કેવું દેખાય છે, બ્લેક, વ્હાઇટ ઓર ઓલ ધ શેડ્સ ઓફ ગ્રે. આ ટાઈપનું એમની અંદર કલર જોવા મળશે. દેટ ઇઝ જસ્ટ ઓલવેઝ વિધિન ધી બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ રેન્જ. whenever the sources of light is rich, it means it activates the cones, અને કોન્સનું એક્ટિવેશન થવાના કારણે આપણને કલર વિઝન જોવા મળતું હોય છે. એકચ્યુઅલી જે કોન્સ જે છે એમની અંદર રેટિના જે છે તો એમની અંદર કોન્સ જે છે બેઝિકલી 3 ટાઈપના જોવા મળે છે એકોર્ડિંગ ટુ ધેર કલર, દેટ ઇઝ ધ બ્લુ, ગ્રીન એન્ડ રેડ. તો એક વસ્તુ અહીંયાથી ક્લિયર છે, દેટ rods are responsible for the establishment of vision during bright night or the bright light or the dim light. In case rods are responsible for the establishment of vision in dim light, whereas cones are responsible behind the establishment of vision during bright light, and only bright light can produces color vision. Light no source હશે તો અને તો જ આપણને કલર વિઝન જોવા મળે છે. ધેટ જનરલી વી કેન સી ડ્યુરિંગ ડે વિઝન ઓર ધી ડે ટાઈમ. સી, this is the structure for the rods and the cone. Again we will see the same structure within detail, right. Here see the rods, their numbers will be most probably 120 million, right. I માટે તમે કન્સિડર કરો રેટિના. See that pigmented layer is the site where exactly those rays of light may strike, and from that only it generates or the action potential, right. At the end of the each and individual rod and cone you can see certain cells, that is the bipolar cells and the inner synaptic layer of the cell, and at last the ganglionic cell which forms the optic nerve, કે જેમાંથી
એટ એન્ડ ઓપ્ટિક નર્વ્સ જે છે એ અરાઇઝ થતી હોય છે. તો અહીંયા જે પાથવે જે છે દેટ વિલ બી ફ્રોમ અપવર્ડ ટુ ડાઉનવર્ડ. જે પિગમેન્ટેડ લેયર છે એકચ્યુઅલી ક્યાં આવેલું હશે, આપણે આની અંદર આની પહેલાં ભણી ગયા છે ઓલરેડી. દેટ ઇઝ ફાઇબ્રસ ટ્યુનિક એન્ડ ધી વસ્ક્યુલર ટ્યુનિક, રાઈટ. એમના પછી જે રેટિના આવે છે, તો આપણા કેસની અંદર તમે કન્સિડર કરો ધ મોસ્ટ આઉટર પોર્શન દેટ ઇઝ સ્ક્લેરા. જે આંખની અંદર જે વ્હાઇટ પોર્શન જોવા મળે છે દેટ ઇઝ સ્ક્લેરા. તો સ્ક્લેરા પછીનો ભાગ, રાઈટ, સ્ક્લેરા જે છે એમના પછી આવશે વસ્ક્યુલર ટ્યુનિક, અને એમના પછી જે પાર્ટ જોવા મળે છે દેટ ઇઝ રેટિના. તો આ જે રેટિનાનું જે પિગમેન્ટેડ લેયર જે છે એ શું કરે છે, ઇટ એબ્ઝોર્બ્સ ધી લાઇટ. એ લાઇટ જે છે એમને એબ્ઝોર્બ કરતા હોય છે. તો લાઇટનું એબ્ઝોર્પ્શન થઈ ગયા પછી ફર્ધર ઇટ ઇઝ પ્રોસેસ્ડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ રોડ્સ એન્ડ ધી કોન્સ. રોડના નંબર કેટલા હોય છે, ઓલમોસ્ટ 120 મિલિયન, એન્ડ દે આર રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધી વિઝન ઇન ડીમ લાઇટ. જ્યારે કોનની વાત કરીએ છીએ, સી યુ કેન સી ધોઝ ગ્રીન કલર વન, રાઇટ, દેટ ઇઝ કોન્સ, and their number may be ranging between 6 million. Almost 6 million cone cells can be found within the retina, and they are responsible behind the formation of color, or we can, how exactly we can identify the color, right? So in that case 3 types of cones are available, that is red, blue and the green. And further the action potential generated will be carried out by the outer synaptic layer. In that again certain different types of cells are available, that is horizontal cell, bipolar cell and the amacrine cell. And at last from that the ganglions will be formed and the optic nerve will be formed, that again a part of cranial nerve which may be further relay the impulses up to the brain or the higher center of the brain for the further conformation and the further processing. So this is the photoreceptor. Now while coming to the physiology of vision, see જેટલી વસ્તુ મેં પહેલાં વાત કરી છે that is just basics, so that we can understand what is the physiology of vision and how the processes will be going on. એટલા માટે બેઝિક્સ જે છે અહીંયા કન્સિડર કરેલું છે. એકચ્યુઅલી લેન્સ આમની અંદર આવતું નથી, બટ ઇટ ઇઝ એ પાર્ટ ઓફ એનાટોમી ઓફ આઈ. While considering the physiology of vision, there are two important aspects here, that is photoreceptors and the photopigments. Photoreceptors જેમણે આપણે વાત કરી, rods and the cones. Here you can see the in detail structure of the rods and the cone. See the rods, right, they are attached to the pigment epithelial cell which acts as a photopigment, which absorbs the light which may be coming from the sclera, or the not exactly the sclera, but we can say that it is just behind the sclera. So here the transduction of light energy into a receptor potential occurs in the outer segment of both rods and cone. You can see the outer segment which is attached with the pigment epithelial cell, and in this specific region the transduction will be done. What it includes? It includes light energy and the conversion of light energy into the nerve potential or the action potential. Here the photopigments are integral proteins in the plasma membrane of the outer segment. બરાબર, તો તમે જે પિગમેન્ટ જુઓ છો એમની વચ્ચે પિગમેન્ટ જેવા કમ્પ્લીટ થશે એમના પછી શું આવેલું છે, ફોટોરિસેપ્ટર્સ. એ કયા સેગમેન્ટની અંદર છે, દેટ ઇઝ ઇન આઉટર સેગમેન્ટ. નેક્સ્ટ લોઅર સાઇડની અંદર તમને ઇનર સેગમેન્ટ પણ જોવા મળશે. હિયર ઇન કેસીસ ઓફ કોન્સ, જુઓ જે કોન દેટ ઇઝ રેડ, બ્લુ એન્ડ ગ્રીન, અહીંયા આપણે ગ્રીન કલર જોઈ શકો છો તમે, દેટ ઇઝ ધ કોન. So here in cones the plasma membrane is folded back and forth in a pleated fashion, whereas in cases of rods the pleats pinch off from the plasma membrane to form disc. જુઓ તમે અહીંયા બંનેની કમ્પેરિઝન કરીએ છીએ while considering the rods and the cones. કોનની અંદર એનું જે પ્લાઝ્મા મેમ્બ્રેન જે છે સી ઇટ ઇઝ ફોલ્ડેડ, ત્યાં તમને અમુક ફોલ્ડ્સ જોવા મળે છે. ડિસ્કમાં એવું જોવા મળતું નથી. ડિસ્કની અંદર એ કઈ રીતે ગોઠવાયેલા છે, જસ્ટ લાઇક કોઇન્સ વિચ આર રેપ્ડ વિથ અ પેપર. એક પેપરની અંદર તમે કોઈન મૂકો છો, કોઈનની એક થપ્પી, સિક્કાની એક થપ્પી બનાવો છો, અને એમનો કઈ ટાઈપનો એપિરિયન્સ જોવા મળશે, ધ સેમ એપિરિયન્સ કેન બી સીન હિયર, રાઇટ. સો હિયર ધ ડિસ્ક આર will be in a such fashion where they are used to arrange in a one by one.
or we can say that it forms a disc or the whole disc. The outer segment of each rod contains a stack of about 1000 discs piled up like coins inside a wrapper. તો આવી 1000 numbers, like we can say that at least 1000 આવા 1000 ડિસ્ક જે છે એ એકબીજા ઉપર ગોઠવાયેલી હશે અને એક ટાઈપની અરેન્જમેન્ટ જે છે એ ટાઈપની અરેન્જમેન્ટ તમને અહીંયા જોવા મળતી હોય છે. In rods, 1 to 3 new discs are added to the base of the outer segment every hour, while older discs slow off at the tip and are phagocyzed by the pigment epithelial cell. So you can see on the base. From the base only, new piles of the disc will be added. એટલે કે અહીંયા ડિસ્કની અંદર શું થતું હોય છે તો કે જે ડિસ્ક જે છે every hour it will be sludged off, and there will be an addition of newly formed disc, which improves our dim light vision. In rods, 1 to 3 new discs are added to the base, right? From the outer segment at every hour. Every hour ની અંદર 3 ડિસ્ક જે છે એમની અંદર એડ કરવામાં આવતી હોય છે. જ્યારે જૂની જે છે it will be removed by the pigment epithelial cell છે જે તમે અપર પોર્શનની અંદર આઉટર સેગમેન્ટના એન્ડની સાથે અટેચ થયેલું જુઓ છો. That is the pigment epithelial cell which removes the old or the sludged of disc segment. એમને રિમૂવ કરતા હોય છે. And see the direction of the light. The important parameter into the physiology of vision, that is the cyclic bleaching and regeneration of photopigment. See how exactly the processes will be done here. Here in this case, the first step in visual transduction, right? It is the absorption of light by photopigment. આપણે જેમના ફોટોપિગમેન્ટ્સની વાત કરી એ શું કરશે લાઇટના જે રેઝ જે છે એમને શું કરે છે એબ્ઝોર્બ કરે છે. Here you can see a colored proteins that generally undergoes structural changes whenever it absorbs the light. આઉટર સેગમેન્ટની અંદર જે ફોટોરિસેપ્ટર્સ આવેલા છે એ શું કરશે તો કે એ લાઇટને એબ્ઝોર્બ કરે છે. એમના કારણે અમુક ઇવેન્ટ્સ જે છે એ ક્રિએટ થતી હોય છે. એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ સાયક્લિકલ ઇવેન્ટ. Here the absorption of light, it generally initiates the event and it can lead to the production of a receptor potential. એમના કારણે receptor potentials generate થતા હોય છે. Here the single type of photopigment in rods, that is rhodopsin. અહીં આપણે પહેલાં રોડની વાત કરીએ છીએ. રોડની અંદર તમે અરેન્જમેન્ટ જોઈ શકો, that is rhodopsin. It is mentioned over here in PPTC that rhodopsin molecule, right? તો અહીંયા જે છે એ ડીમ લાઇટ માટે કોણ રિસ્પોન્સિબલ છે તો કે રોડ્સની અંદર કયું પ્રોટીન આવેલું છે, કયું ફોટોપિગમેન્ટ આવેલું છે, that is rhodopsin. Whereas in cases of cone, there are 3 different cone pigments are available, that is red, blue and green. Here all photopigments are associated with vision, which contains generally 2 parts. First, that is the glycoprotein, which is known as a opsin, and second, that is the derivative of vitamin A, and we can call the derivative of vitamin A, that is retinol. I think all of you may know about the retinol, or the specific component which may be obtained from carrots. આપણે જે ગાજર લઈએ છીએ ગાજર, રાઈટ? એ જે કેરોટ્સ જે છે કેરોટ્સમાંથી આપણને શું મળે છે, that is carotene. અને કેરોટીન જે છે એકચ્યુઅલી એ શું છે essential part of the retinol. So if one is good in food habits, or they used to have a green leafy vegetables or those substances which are carotene rich, like simple carrots, spinach, broccoli and yellow squash, right? If you have these are all things in your food, it means it is rich of carotene, and the amount of retinol will be high in those cases. Here retinol is the light absorbing part of all visual photopigments. Retinol બધા માટે essential છે. Whereas in the cases of light in human retina, there are 4 different opsins, 3 in the cone and 1 in the rod, that is rhodopsin are available. See 3 જે છે ટોટલ 4 જે છે
એ તમને રેટિનાલ જોવા મળે છે. 4માંથી 1 જે છે એ રોડ્સની અંદર જોવા મળશે, વેરેઝ 3 જે છે ક્યાં જોવા મળે છે? કોન્સ. રાઈટ, જે રોડની અંદર જોવા મળે છે એને આપણે કહીએ છીએ રોડોપ્સિન. Now, how exactly the photopigments respond to the light, that we will see with this cyclical event. First stage, see I have mentioned here 1, 2, 3 and 4, that blue in color, right? So first stage, but before understanding first, we will go with the basics. First thing what we have, that is rhodopsin. In that you can see that anchor like structure, that is actually cis retinal form. Actually it is the cis retinal. Here generally in darkness, retinal has a bent shape and it is called as a cis retinal. આ જે તમે રેટિનલ તમે જુઓ છો કે જે બેન્ટ છે, રાઈટ, બેન્ટ વળેલું છે જસ્ટ લાઈક એ કી, તો એ જે બેન્ટ થયેલું જે રેટિનાલ જે છે, રાઈટ, દેટ કેન બી ટર્મ્ડ એઝ એ સિસ રેટિનાલ. એમને આપણે કહીએ છીએ સિસ રેટિનાલ. નાવ once that cis retinal absorbs a light, અને લાઇટ જે છે અગેન કયા ફોર્મની અંદર હોય છે? ઇટ વિલ બી ઇન ફોર્મ ઓફ ફોટોન્સ. તો એક વખત આ જે સિસ રેટિનાલ છે એ ફોટોન્સને એબ્ઝોર્બ કરે છે. ઇટ સ્ટ્રેટન્સ આઉટ ટુ એ શેપ કોલ્ડ ટ્રાન્સ રેટિનાલ. એક વખત આ જે સિસ રેટિનાલ છે લાઇટને એબ્ઝોર્બ કરશે એટલે કયા ફોર્મની અંદર આવશે? ટ્રાન્સ રેટિનાલ. હું વાત કરું છું રોડોપ્સિન. રોડોપ્સિનની અંદર આવેલું છે ઓપ્સિન. ઓપ્સિન સાથે બાઇન્ડ થયેલું છે સિસ રેટિનાલ, કે જે સિસ રેટિનાલ ક્યારની વાત છે? ડીમ વિઝન. એક વખત એ શું કરે છે તો કે એ લાઇટ એબ્ઝોર્બ કરે છે, એટલે કે ફોટોન્સને એબ્ઝોર્બ કરશે, એમના કારણે શું થશે? એમનું સ્ટ્રેટનિંગ થશે અને જે છે કયું ફોર્મ બનાવે છે? એમને આપણે કહીએ છીએ ટ્રાન્સ રેટિનાલ. તો એકચ્યુઅલી આ સિસ રેટિનાલ ટુ ટ્રાન્સ રેટિનાલનું જે કન્વર્ઝન થતું હોય છે, રાઈટ, એ જે સિસ રેટિનાલ ટુ ટ્રાન્સ રેટિનાલની અંદર જે કન્વર્ઝન થાય છે એમને આપણે કહીએ છીએ આઇસોમરાઇઝેશન. વોટ? It is isomerization and it is the first step in visual transduction. એક વખત રેટિનાલનું જે છે આઇસોમરાઇઝેશન જે છે કમ્પ્લીટ થશે. નેક્સ્ટ ઇઝ it may involve certain chemical intermediates, right, but that is again not required for our concept or in our case. Number 2, so that is about the first stage, right, that is the isomerization of retinal. Number 2, within a minute, એક જેવું ટ્રાન્સ રેટિનાલ ફોર્મ થશે, જસ્ટ વિધિન અ મિનિટ ધ ટ્રાન્સ રેટિનાલ કમ્પ્લીટલી સેપરેટ્સ ફ્રોમ ધી ઓપ્સિન. ટ્રાન્સ રેટિનાલ છે એ શું થશે? ઇટ વિલ બી રિમૂવડ ફ્રોમ ધી ઓપ્સિન. એ ઓપ્સિન પ્રોટીનમાંથી નીકળી જશે. ધ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ લુક્સ કલરલેસ. નાવ તમે ડાયાગ્રામની અંદર જોઈ શકો છો, ઇન સેકન્ડ સ્ટેજ ઓર એટ ધી એન્ડ ઓફ ધી સેકન્ડ સ્ટેજ યુ કેન સી ધ કલર ઓફ that opsin is changed because of that transretinal, because that orange color is because of retinal, which may again in retinal also it may come from the carotene, right? So here now the opsin will be colorless, so that is the specific stage can be termed as a bleaching, right? The conversion of the removal of the transretinal from the opsin can be termed as a bleaching. તો જે સેકન્ડ સ્ટેપ જે છે એમને આપણે કહીએ છીએ બ્લીચિંગ. ફર્સ્ટ સ્ટેજ હતા એમને આપણે શું કહેતા હતા? આઇસોમરાઇઝેશન ઓફ રેટિનાલ, વેરેઝ ધ નંબર 2 દેટ ઇઝ ટ્રાન્સ રેટિનાલ. સેકન્ડ સ્ટેજ જે છે કે જે ટ્રાન્સ રેટિનાલ છે શું થશે? ઓપ્સિનથી સેપરેટ થશે, જેમના કારણે એમનો હવે કલર કેવો હશે? કલરલેસ, ઓર ઇટ મે ગેટ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ ધી કલરલેસ કમ્પોનન્ટ એન્ડ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એ બ્લીચિંગ. આ જે સેકન્ડ સ્ટેજ છે એને આપણે કહીએ છીએ બ્લીચિંગ. નંબર 3, હવે તમે જોઈ શકો કે ટ્રાન્સ રેટિનાલ એમની સાથે અટેચ થયેલું નથી and the opsin is again colorless product. Now there is an availability of specific enzyme, that is retinol isomerase. That retinol isomerase converts the transretinal back to the cisretinal. હવે આ જે એન્ઝાઇમ જે છે કયો? retinol isomerase. What it will do? It converts the transretinal into the cisretinal. That is number 3. And number 4 and the last stage, where the cisretinal again bind with the opsin, it reforms a functional photopigment, and this specific stage can be termed as a regeneration, or we can call the resynthesis of a photopigment. So here
it is called as a regeneration, right? This is the cyclical bleaching and regeneration of photopigment. First stage, isomerization of retinal. Number 2, that is bleaching. Bleaching ની અંદર શું થશે? Transretinal will be get separated from the opsin, so now opsin will be colorless. Number 3, where the specific enzyme, that is retinol isomerase, it get used to convert the transretinal to the cisretinal. And number 4, at very same time the cisretinal will go and bind with the opsin, forming the regeneration of membrane, right? So that is the regeneration, and whole cycle can be termed as a cyclic bleaching and regeneration of photopigment. One more thing what I want to add over here, that is the light and dark adaptation. See, what is that light and dark adaptation? See, suppose you may enter into the dark room where the source of light is very less. In that case, the vision may not get established within certain seconds. See, it may take some time. Whereas exactly the opposite condition, where you enter into the bright light from the dark area or the dark region, or you may get coming out from the dark room, right? In that case, the vision will be established within certain seconds. See, you need to understand the difference here. જ્યારે તમે એક અજવાળા એટલે કે જે બ્રાઇટ લાઇટનો જે સોર્સ છે અથવા તો બ્રાઇટ રિજનમાંથી જ્યારે ડાર્ક રૂમની અંદર એન્ટર થાવ છો, જસ્ટ લાઈક અ થિયેટર, જ્યારે તમે થિયેટરની અંદર એન્ટર થાવ છો, એટ વેરી સેમ ટાઈમ you may not establish your vision instantly. It may take some time because the source of light is very poor, and again it activates the rods. તો રોડ્સના એક્ટિવેશન માટે સમય લાગે છે. એનાથી એક્ઝેક્ટલી અપોઝિટ કન્ડિશન, તમે ટ્રેનની અંદર અથવા તો કારમાં ટ્રાવેલિંગ કરો છો, એનો મે પાસીસ ફ્રોમ ધી ટનલ. તમે જેવી ટનલ કમ્પ્લીટ થશે અને બહાર આવો છો, રાઈટ, ડાયરેક્ટલી ઇન એટમોસ્ફિયર અથવા તો જ્યાં સનલાઇટ જે છે ઇનફ અમાઉન્ટની અંદર અવેલેબલ છે, વેરી સેમ ટાઈમ you may get establish your vision within certain seconds because it activates the cones, right? So always try to remember this, the light and the dark adaptation, where while considering the adaptation, the rods may have or may require some more time as compared to the cones. And this is all about the physiology of vision. Thank you very much.